Okay, the last subject we talked about was about the convolution neural network, and we talked about CNN. It is a type of neural network that it is different from the neural network that we talked about in the previous slide. In this type of neural network, we have some special layers that we will talk about them in the next slides. Okay. In this slide, we just had a very a small introduction to the convolution neural network, and okay, we came here and we said that in the convolution neural network, this type of neural network is usually used for images, and the images are usually color images. And in the previous session, we talked about the difference between the color images and the black and white images. We said that in the color images, for example, here you see that we have some color images here. Each image, it is presented by some numbers. The images, they are composed of some pixels. Okay, Miss سلام Mrs. دكتور، حالك شلون خير؟ رمضان مبارك. Naba. Yes, I have my voice. You hear my voice, doctor? سلام دكتور، رمضان You have my مبارك. voice, Mrs. حالك شلون أخوك؟ Salam. Salam. الحمد لله. متشكرة دكتور. Yes. Mamnoon. Your voice is a bit low. Your voice. Mrs. Naba, your voice is a bit low. Okay, so we talked about the difference between the color images and the black and white images. And we said that the color images, each image, it is composed of some pixels. In the color image, we have three different matrix of pixels. But in the black and white image, we only have one matrix of pixels, and each pixel is a number between 0 and 255. Okay, so in the convolution neural network, we can have color images as the input of the neural network. And this is an advantage of the CNN. Okay, do you want to translate, Mrs. Naba? شرح في المحاضرة السابقة نوع من الشبكات اللي تختلف. Now is
Hi, Doctor. Your voice is a bit low. Is it okay? صدا ضعيف. Yes, thank you. Yes, thank you, Doctor. هو نوع من الشبكات. شرح في Better. المحاضرة السابقة. Better. نوع من الشبكات العصبية اللي هي عبارة عن اللي تستخدم للصور. استخدم نوع من الشبكات العصبية اللي تستخدم للصور. فشلون تحويل الشبكات العصبية اللي تستخدم للصور. شرح الفرق بين الصور البيضاء والسوداء والصور الملونة. وقال كل صورة عبارة عن مقدمة من خلال أرقام، والفرق بين الألوان عن الصور الملونة والصور البيضاء والسوداء هي أن الصورة الملونة تكون عبارة عن مختلفة، تكون عبارة عن مصفوفات مختلفة من البكسلات. مصفوفة البكسلات عبارة عن راح تكون رقم 0 إلى 255. مصفوفة البكسلات راح تكون من 0 ل 255، مثل ما قال الأستاذ إنه الصورة الملونة عبارة عن مصفوفات مختلفة من البكسلات. أما الصورة البيضاء والأسوداء إنها صورة متطابقة من البكسلات. وقلنا البكسلات عبارة عن مصفوفة راح تكون من رقم 0 إلى 255. هنا الدكتور شرح من شلون تحويل الشبكات العصبية. لدينا هنا الصورة الملونة للشبكات العصبية، وراح أشرح صورة مفصلة. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Okay, the CNN, it has this architecture. This is the architecture of the CNN. This is the layers that we have in the convolution neural network. First, we have the input layer. Then we have the feature extraction layers. And finally, we have the classification layers. Okay, these are the different layers that we have in the CNN. Thank you. هنا في Okay, do you want to translate, please? يستخدمها الشبكات العصبية اللي تستخدم في الصور. راح يلاحظ هنا الهيكلية العامة لها. فراح تكون عبارة عن مجموعة من الطبقات. الطبقة الأولى راح تكون طبقة المدخل، والطبقة الثانية راح تكون عبارة عن خصائص استخلاص الطبقات، والطبقة الثالثة تكون تصنيف الطبقات. راح تكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة المدخل، الطبقة الثانية طبقة استخلاص الطبقات أو استخلاص خصائص الطبقات، والطبقة الثالثة هي طبقة التصنيف. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, the input layer is responsible for getting the input. Okay, so the input layer is responsible for getting the input of the neural network, and the input could be an image, a color image, or a black and white image, or other data. Okay, CNN is not just for images, but it is mostly used for images. المدخل في الشبكات العصبية. المدخل في طبقة CNN مش شرط فقط يكون صورة، لكن المدخلات البيانات المدخلة تكون عبارة عن صور. قد تكون صور ملونة أو صور بيضاء أو أي بيانات أخرى، لكن أغلبية البيانات المدخلة في الشبكات العصبية للCNN هي عبارة عن صور ملونة أو بيضاء أو سوداء. Thank you. Okay, Mr. Muhammad Bagher, you have a question, and you said that is in final in the
in this type of neural network in CNN, the feature extraction layers, they are not fully connected, but the classification layers, they are fully connected. Okay, so in this type of neural network, هنا في هاي only الطبقة the الطبقة الثانية اللي classification هي layers طبقة are خصائص fully استخلاص connected. الطبقات راح تكون Okay. مو كاملة الارتباط، يعني ما راح تكون كاملة الارتباط بالعصبية، لكن في طبقة التصنيف في الطبقة الثالثة راح تكون هنا كاملة الارتباط، تكون كاملة الارتباط. أما بالطبقة الثانية طبقة استخلاص الخصائص فراح تكون غير كاملة الارتباط. Thank you very much. Thank you. Okay. CNN, the most important part of CNN is the feature extraction layers. Feature extraction layers is the most important part of the CNN network. And in the feature extraction layer, we are extracting some data from the images. Okay, if you remember, we talked about the data in the first sessions. We talked about data, and I said that in the data we have some inputs and output. Okay, if you remember, we had some data about fruits, and the fruit, they had the color and the height of the fruit, and then we had the type of the fruit as the output. Apple or pear, it was the type of the fruit, which was the output. Okay, so the color and the height of the fruit, that was the feature. Okay, but in the images, okay, we have an image. An image is, as I said, in each image we have many pixels. In each image we have many pixels. Okay, if we want to use all of the pixels as the features, this is not good, and usually we extract some features from the images. Yes, thank you. Okay, do you want to translate, هسه please, مثل ما Ms. شاف Nada? الدكتور And then I will طبقة خصائص continue. الطبقات راح تكون أهم جزء موجود في الشبكات العصبية، وراح يكون فيها استخلاص بعض البيانات من بعض الصور، راح يتم فيها استخلاص بعض البيانات من بعض الصور. وهي يعني أول محاضرة الأستاذ تكلم إنه على البيانات، وكأن البيانات إلها مدخلات ومخرجات. تكلم في أول محاضرة إنه كيف البيانات راح تكون عبارة عن مدخلات ومخرجات، وانطى مثال عن شرح الفواكه من خلال ارتفاع ولون الفواكه راح نعرف المدخلات وخصائصها، وراح نخرج المخرجات هي نعرف شنو نوع الفاكهة الموجودة أو اسم الفاكهة. لكن هنا بالصور راح تكون مختلفة عن هذا الشيء. بالصورة راح تكون عبارة عن مجموعة من البكسلات، فإذا ردنا استخدام كل البكسلات فراح تكون خصائص غير جيدة. لهذا احنا راح نستخلص خصائص المهمة أي بعض البكسلات من الصورة نستخلصها ونستخرجها كبيانات. يعني ما راح نستخدم كل البكسلات، لأن إذا استخدمنا كل البكسلات راح تكون يعني غير جيدة، غير الشبكات العصبية تكون غير جيدة أو طبقة غير جيدة، فراح نستخلص بعض الصفات أو بعض.
Thank you. Okay. So, yes, Mrs. Rasha, you said it is not efficient to use all of the pixels uh, as the inputs because there are many pixels. For example, if the size of the image is 30 in the previous slide, okay, in this slide we said that this is the size of the image, okay, 32 by 32 by 3, okay, this means about 3000, okay, 3000 inputs, okay, that's a lot of input, and in the images all of the pixels are not important, okay, in the images all of the pixels are not important. So uh, so what is feature extraction? Okay, feature extraction means that we extract some information from the image, okay, this information is not the pixels, okay, the information is not the pixel, okay, for example it is for example the average, for example, okay, it's not the pixel values. We are okay, we don't want to have the pixel values as the inputs, okay, so the pixel values, they are not the inputs or features, but uh, we use some special methods to extract some information from this image, and this is called feature extraction. It means that we are generating some information from the image, okay, we are generating some information from the image. This is called feature extraction, and this is very important in data like images. We need to have feature extraction because the image, it has many data and we can't use it. Okay, if you want to translate please Mrs. Naba. هنا أنا مثل ما شرح الأستاذ إنه مو جيد إنه في خصائص استخلاص الطبقات إنه نستخدم كل البكسلات. فهنا أنا أنطي مثال قال مثلا بالسلايد القبل Mrs. إنه Naba, موجود الصورة عبارة عن 32 في 32 في 32 يعني عبارة عن 3000 مدخل، فمو من الجيد إنه نستخدم كل هاي البيانات. لكن استخلاص المعلومات من الصور مو معناها انه يعني مو من البكسلات، يعني احنا ما راح ناخذ نقص قيم البكسلات لان البكسلات مو عباره عن مدخلات، قيم البكسلات ليست مدخلات، لهذا راح يستخدم طرق خاصه لاستخلاص الخصائص من بعض الصور. اي شنو؟ اي نولد بعض المعلومات من الصور، ولهذا سميت البيانات كصور يجب ان يكون لديها استخلاص خصائص، لأن الصور راح تكون عبارة عن بيانات كبيرة من البكسلات، والبكسلات ما راح نقلل قيمها إلا لكن ناخذ فقط قيم البيانات المهمة، يعني ولأنه ما راح يعني نستخلص البكسلات لأن البكسلات مو مدخلات، يعني راح نستخلص مدخلات كمن بيانات وليس كبكسلات، لكن نستخلصها لأن الصور عبارة عن قيم بكسلات كبيرة، لهذا احنا راح نستخدم طرق خاصة لتقليل هذه القيم. Thank you. thank you. Okay, for example, okay, look at this. Here you see a matrix. Okay, here you see a matrix with 9 pixels. Okay, okay, here is 9 pixels, for example. Okay, uh, and then I say that the average is equal to okay, we have to sum and divide by 9. Okay, the average is 7 divided by 9. Okay, this is the average. This average, it is a feature that we have extracted from the image.
it is not one of the pixels. Okay, so this is a feature. Okay, so we want to do something like this. Okay, this is some uh, feature extraction is more complicated than the average. Okay, but it's something similar to this. We are generating some new information from the image. انه مصفوفه راح تكون عباره عن Okay. 9 بكسلات، راح ناخذ المعدل مالتها، فراح المعدل راح يكون 7 على 9. المعدل هو عبارة عن استخلاص المعلومات من هذا شو اسمه، من هاي المصفوفة. يعني احنا راح نستخلص، مو راح نستخلص البكسلات، لكن راح نستخلص المعلومات من هذا. وهاي الصورة يعني هو انه المعدل ليس يعني هو استخلاص قانون نستخدمه استخلاص خصائص، لكن هو يعني راح يكون يعني شلون مثال اكثر مشابه، لان القوانين اللي راح نستخدمها باستخلاص الخصائص راح تكون معقدة اكثر. لكن هاي الصورة انه تكون مشابهة لهذا الشيء، بحيث يوضح لكم الدكتور انه شلون راح نستخلص الخصائص. المعدل هو استخلاص الخصائص لهذه البيانات الموجودة في المصفوفة. يعني راح تكون مشابهة للقوانين اللي راح نستخدمها في استخلاص الخصائص، لكن القوانين راح تكون معقدة أكثر. Thank you very much. Okay. Okay. In the CNN, in the feature extraction layers, we have two main layers: the convolution layer and the pooling layer. These are the two main layers that we have in the feature extraction of the CNN. Okay, so in the CNN, in the feature extraction part, we have there are two main layers: the convolution layer and the pooling layer. والثانية هي طبقة التجمع. Okay. فراح تكون طبقة استخلاص الخصائص أو طبقات استخلاص الخصائص عبارة عن أو طبقتين. الطبقة الأولى هي طبقة التحويل، والطبقة الثانية هي طبقة التجمع. Thank you. Okay. Okay, the first layer, which is the most important layer in the feature extraction, it is the convolution layer. Okay, the convolution layer is the most important layer in the CNN network. Okay, now what is the convolution? Okay. In the next slide, I will talk about the convolution. Okay. Okay. In this slide, you see the convolution operation. In this slide, you see the convolution operation. Okay, you see that here we have some input data. This input data, it is the input image. Okay, the input image, we have it here. It is a matrix. These are the pixels. Okay, for example, it's a very simple example. So this is the input image. Here we have something, we call it the kernel. It is another matrix, and in this matrix, okay, we have some numbers, and this one, it is the result of the convolution. It is the result. Okay, now what is the convolution? The convolution, it means that we are moving this kernel on this input matrix. Okay, so in the convolution, we are moving the kernel matrix on the input matrix. And then what we are doing, okay, in this convolution, we are moving
the center of the kernel matrix. For example, we put the center of the kernel matrix in this point, and then we move it, we put it here, and then we put it here. Okay, and the convolution operation, in this operation we are multiplying the numbers in the kernel matrix in the numbers of the input. Okay, we are multiplying 1 by 1, 0 by 0, 0 by 1. Okay, these are 9 multiplications. Okay, you see it here. Okay, here you see that here we have 9 multiplications, and then we add them up, and the result is 4, and then we put 4 here. So this is the convolution. The convolution, in the convolution we are moving the kernel matrix, the center of the kernel matrix, on the input, and then in each point we are multiplying the numbers and then adding them up together and putting the results here. Okay, do you understand, Mrs. Naba? Yes, can you repeat it? Yes, Thank you. Okay. Yes. Can you repeat it again? Yes. So, Doctor, I can't Yes. understand. Okay. Yes. If you want to translate. Okay. Okay. Of course. Okay. We put the center of the kernel. First we put it here. Okay. First we put it here. And then we do the multiplication. And then add up. And the result is 4. And then we put the center at this point. Okay. And do the multiplication. And then add up. The result is 3. And then we put the center in this point. The multiply. Okay, this is what we see here. This is the multiplications. Okay, 9 and 9 multiplication, and the addition. The result is 4. Okay, and then we can't put the center of the kernel in this point because if we put the center in this point, a part of the kernel is out of the input. Okay, if we put the center of the kernel in this point, a part of the kernel, this part of the kernel, these 3 numbers, they are outside the input, so we can't put it here. The next point is here. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We only can move in these pixels. So we move the center of the kernel in these pixels, and then we put the result of the convolution in this matrix. Do you understand, Mrs. Nava? عملية التحويل عندنا هنا راح تكون عبارة عن بيانات مدخلة، وهي حتكون صور مدخلة، وعندنا هنا صور مدخلة عبارة عن مصفوفة من البيانات المدخلة. راح تكون أول وحدة مصفوفة من البيانات المدخلة، والثانية راح تكون مصفوفة النواة أو مصفوفة المركز. والثانية راح تكون مصفوفة النواة أو مصفوفة المركز. هنا راح شو نكون؟ راح نحرك المركز إلى النواة، يعني نحرك المركز بالنواة، يعني نجعل مصفوفة النواة أو المركز في مصفوفة المدخل. يعني شلون؟ راح نضرب قيم مصفوفة النواة أو المركز في مصفوفة المدخل. راح نضرب قيم مصفوفة النواة أو المركز، نخليها في مصفوفة المدخل. هنا راح تكون عندنا 9 قيم، وراح نضيفهم سوية ونخليهم مصفوفة جديدة. بعد ما ضربنا راح نجمع القيم مع مصفوفة المدخل. هنا راح تكون هنا الوسط اللي هو 1 وسط النواة راح يكون إذا وضعناه قيمته راح تكون بالجانب.
إذا صارت بالجانب راح تكون قيمة رقم مركز النواة اللي موجود، رقم الوسط مصفوفة المركز راح يكون خارج مصفوفة البيانات. راح يكون واحد اللي هو موجود وسط مصفوفة المركز أو النواة راح يكون خارج مصفوفة البيانات. فلهذا احنا شو راح نسوي؟ راح نقوم بتحريك البيانات داخل مصفوفة البيانات. راح نقوم بتحريك مصفوفة المركز داخل البيانات حتى الواحد ما راح يكون خارج مصفوفة البيانات. وهي هاي عملية التحويل، إن نقوم بضرب مصفوفة المركز مع مصفوفة النواة وجمع قيمهم ونخليها في مصفوفة النهائية، وهي هاي نصح لها عملية التحويل النهائية. مع ضربناهم نقدر نجمعهم سوية. احنا من نجمعهم سوية راح يكون الرقم واحد راح يكون خارج مصفوفة البيانات، وهذا الشيء ما نريده، ما يصير. فلهذا احنا ايش راح نسوي؟ راح نزحف مصفوفة البيانات، يعني راح نضرب مصفوفة النواة أو المركز مع بيانات الثانية، راح نزحفها سطر واحد أو من مصفوفة البيانات حتى من نضرب إن يكون الرقم واحد ما يكون خارج اللي هو مركز مصفوفة المركز، يعني وسط مصفوفة المركز أو مصفوفة النواة حتى ما يكون خارج مصفوفة البيانات. واضح؟ Thank you very much دكتور. Thank you very much. Okay. Okay, so this is the convolution. Okay, Mr. Muhammad Bagher. Yes, this is a very simple example, and the input pixels, they are 0 and 1. Okay, but in the black and white image, we don't only have 0 and 1. Okay, in the black and white images, we have each pixel could be between 0 and 255. Okay, sometimes if the image is black and white, it means it only has two situations, black or white. But some of the black and white image, they are not. They have each pixel could be between 0 and 255. So no problem here. These are the numbers that we have here, 4, 3, 4. They are between 0 and 255. And yes, we call it the grayscale image. Grayscale image. Okay, the size of the kernel, no, it could be bigger, but usually it's not bigger than the input. The size of the kernel could not be bigger than the input. It's the maximum size of the kernel could be equal to the input, but it's usually smaller than the input. كل بكسل راح يكون من 0 إلى 255. يعني الصورة البيضاء والسوداء راح تكون عبارة عن بكسلات، وكل بكسل راح يكون من 0 إلى 255. فالقيم الموجودة مصفوفة التحويل هي قيم موجودة من 0 ل 255، يعني من هذا الرينج، من ضمن هذا المدى. بعض الحالات أحيانا الأرقام الموجودة هذا يصحوا لها هنا الأرقام الموجودة بمصفوفة التحويل مقياس الرمادية للصورة. مقياس الرمادية للصورة هنا بصورة عامة مصفوفة المركز يمكن أن تساوي مصفوفة البيانات، لكن بصورة عامة راح تكون قيمها أصغر من قيم بيانات المركز، من قيم بيانات المدخل، قيم مصفوفة بيانات المدخل. يعني هنا مصفوفة المركز تساوي قيم البيانات، قيم مصفوفة البيانات، لكن مصفوفتها راح تساوي قيم مصفوفة البيانات المدخل، راح تكون قيمها، لكن قيمها الموجودة داخل المصفوفة أقل من قيم بيانات مصفوفة المدخل.
Okay, the pixels in the boundary, Mrs. Resha. The pixels in the boundary, they have a solution. I will talk about it in the next slide, about the pixels in the boundary. We have a solution for the pixels in the boundary. But in this situation, we can't use them because the kernel, it would be out of the input. So we can't use the pixels in the boundary. Okay, so Sorry, Doctor, some yes, student, can you repeat the convolution operation? Some student, okay, please. yes, some student don't understand it. If you want to translate it. Convolution operation. Okay, didn't understand. Okay, okay. Okay, in the convolution operation, uh, we are okay. We have the input data, which is usually a matrix, and we have a kernel. This kernel is something that we have. It is another matrix, and in the convolution operation, we are moving the center of this kernel on the input. Okay, and then in each point we put the center, and all of the kernel should be inside the input, and then we multiply each number of the kernel to the input, and then we add all them up together, and this would be the result. Okay, this is the results of the convolution operation. Okay, and these numbers, they are the features. Okay, if you remember, I said that in the here uh, we are extracting some feature from the images. The features that we are extracting from the images, they are the results of the convolution. So these are the features. Okay, these numbers that it's the result of the convolution. These are the features that we have extracted. هنا راح يعيد الدكتور يقول Do you مصفوفة understand, Mr. عملية Yasser التحويل Ammar? راح تكون عبارة عن مصفوفة بيانات مدخلة، مصفوفة بيانات مدخلة، وراح تكون مصفوفة Yes, الثانية yes. راح تكون مصفوفة المركز. يعني الأولى مصفوفة البيانات المدخلة، واللي بالنص هي مصفوفة المركز. إيش راح يسوي؟ إيش راح نسوي؟ راح نقوم ب تحريك مصفوفة المركز على مصفوفة البيانات المدخلة، أي ضرب قيم بيانات المصفوفة المركز مع مصفوفة البيانات المدخلة. فنضرب كل قيمة موجودة في مصفوفة البيانات المركز مع القيمة الثانية تقابلها في مصفوفة البيانات المدخلة، بعدين نجمع قيم سوية لتكون مصفوفة عملية التحويل. قلنا مصفوفة عملية التحويل هي شنو؟ هي عملية استخلاص الخصائص، يعني هي نسميها عملية تحويل، يعني هي الأرقام والخصائص اللي استخلصناها من الصورة اللي عبارة عن بكسلات، يعني هي الأرقام والبيانات اللي استخلصناها الموجودة في الصور، وهي هاي عملية التحويل عبارة عن استخلاص الخصائص الموجودة في، يعني استخلاص الخصائص أو البيانات من الصور الموجودة في الصورة من خلال استخلاصها. Okay. Okay, Mr. Muhammad Bagher, you have a question. You said that if the image is a color image. Okay, if the image is a color image, then it would be 3 dimensions, and the kernel would be 3 dimensions too.
Okay, so if we have a color image, the kernel and the input, both of them would be 3 dimensions. Okay, and all of the things are the same. Just the kernel and the input, they are 3 dimensions. And okay. لكن بالصورة الملونة راح تكون المصفوفة عبارة عن ثلاثية الأبعاد، يعني راح تكون عبارة عن عندنا 3 مصفوفات من بيانات المدخلة، مصفوفات البيانات المدخلة، و3 مصفوفات من بيانات مصفوفة المركز، يعني عندنا 3 أبعاد لكل شيء، يعني عندنا 3 مصفوفات للبيانات المدخلة و3 مصفوفات للمركز، لكن عملية التحويل وكلها نفس الشيء، لكن تختلف عن الصورة البيضاء السوداء إنه لها بعد واحد. بالصورة الملونة لها 3 أبعاد، يعني كل شيء ضرب في 3. عندنا هنا مصفوفة واحدة، في الملونة عندنا 3. عندنا هنا مصفوفة نواة واحدة، في الملونة عندنا 3، لكن نفس عملية التحويل ونفس الآلية. Thank you. Okay, so this is the convolution, and the result of the convolution is the features. Okay. Now, some concepts about the convolution layer. The first is the filter. The filter is the kernel. Okay, these are 2 words that they are the same. Filter, kernel, they are the same. Okay, they are synonyms. They are the same words, and usually this filter or kernel, the size of the filter or kernel, it is usually smaller than the input. Okay, most of the time the filter and the kernel, the size is smaller than the input. And one important point about this CNN. If you remember in the previous slide, we said that in the neural network we have some weights. Do you remember? We said that in the neural network, the learning of the neural network, it is setting the optimal weights. Weight is a very important concept in the neural network. So the question is that in the convolution neural network, what is the weights in the convolution layer? In the convolution layer, what are the weights? Okay, what are the weights in the convolution layer? Thank you very much, Doctor. Because we want to have learning in the convolution layer. So what is the weights? Okay, do you want to translate, please? المركز اللي نستخدمها في عملية التحويل، فعبارة عن مرشح للبيانات هنا، والعبارة راح يكون أصغر من بيانات المدخلة الموجودة، عبارة راح يكون أو فلتر أو صف البيانات اللي ويكون عبارة أصغر من البيانات الموجودة في بيانات المدخل، ونفس الصورة يعني نفس المصفوفة المركز شغله، يعني نفس استخدم في هذا الشيء. هنا يقول مثل ما شرح الأستاذ إن المرشح الموجود هو أصغر من بيانات المدخل. المهم في CNN الشبكات العصبية إن يكون لديها وزن. بيانات التعليم راح تعد الأوزان المثالية. الوزن شنو مفهومه؟ يعني صيغة التحويل، ما هو الوزن؟ يعني صيغة التحويل، عملية التحويل شنو هو الوزن؟ يعني شو يجب أن يكون لدينا؟ عملية التحويل شنو يكون يعني عندنا؟ هنا مثل ما قلنا المرشح أو الفلتر راح يكون أصغر من بيانات المدخل، ونفس مصفوفة المركز اللي شرحناه بعملية التحويل، إنه يصفي البيانات الموجودة حتى يطلع لنا البيانات اللي نستخلصها أو خصائصها من الصور. قلنا إحنا شرح الأستاذ إنه في بيانات الشبكة العصبية في CNN إنه الوزن لدينا وزن
وزن، والوزن مفهوم مهم. بيانات التعليم والشبكات العصبية هي اللي راح تؤدي الأوزان المثالية. بيانات التعليم في الشبكات العصبية راح تؤدي الأوزان المثالية. الوزن يكون مفهومه شنو؟ زين، صيغة التحويل أو عملية التحويل، شنو الوزن اللي راح يكون هنا لدينا؟ شنو مفهوم الوزن اللي راح يكون هنا ووين راح يكون؟ وشنو مفهوم يكون لدينا في عملية التحويل هنا؟ يعني الوزن هنا وين موجود؟ وين راح نفتهمه؟ هو يعني هذا سؤال مطروح علينا. شنو يجب أن يكون لدينا؟ Thank you very much. Thank you. Okay, yes, Mrs. Resha, she said that, yes, the weights are the numbers in the kernel. The weights are the numbers in the kernel, okay? Those are the weights. The weights are in the convolution layer, okay? In the convolution layer of the CNN, the weights are the numbers inside the kernel matrix. Okay, so we are learning the numbers in the kernel. We are learning those numbers. They will be changed, and they will be some optimal numbers that are inside the kernel. Okay. Okay. Do you want to translate, please? مصفوفة المركز هي هاي الأوزان، وهنا هنا راح تكون عبارة عن بيانات تعليمية وراح تكون تتغير بعدين. الأوزان الموجودة في طبقة التحويل هي الأرقام الموجودة في مصفوفة المركز. الأوزان اللي احنا Thank you. Okay. Okay. One other concept is the activation map. The activation map, it means the output of the convolution layer. We call it the activation map. For example, here this could be the output of the convolution layer. For example, okay. The if the out and this these numbers they could be shown as some colors. Okay, for example, if this is a grayscale image here, we have a grayscale image here, and this is a representation of these numbers. Okay, so the activation map, it is the output of the convolution. We call it the activation map. And if we have more than one kernel, then we will have more than one output.
in the convolution layer. عبارة عن مقياس رمادية، مجموعة من الألوان راح تكون مقياس. دكتور يقول يعني النتيجة هنا هاي المصفوفة النهائية اللي شفناها اللي طبقناها من مصفوفة النواة في بيانات المدخل، هي المصفوفة النهائية اللي النتيجة النهائية هي هاي منشط الخرائط أو البيانات النهائية والقيم النهائية ل Thank you. Okay, for example, in this here, this is the activation map. Okay, this is the output. This is the output, the activation map. Okay, this is the output or activation map here. هنا أنا دكتور يقول في عملية Okay. تنشيط No, إذا it is not always symmetric. راح يكون لدينا 5 مخرجات، لدينا تكون بنائية. It's not always symmetric. يعتمد على Okay. القنوات الموجودة في عملية This is not. Okay. Yes. Okay. So, if, for example, if we have in the convolution layer, if we have 5 kernels, if we have 5 kernels in the convolution layer, then we will have 5 outputs. Okay, you see here you have 5, 1, 2, 3, 4, and 5 outputs. Thank you. Okay. One point about the CNN. One point about the CNN is the size of the output. The size of the output. Okay. For example, here you see that the size of the input is 5 by 5. Okay, here the size of the input is 5 by 5. And the size of the kernel is 3 by 3. And the size of the output is 3 by 3. Here. Like kernel. Okay, the size of the output, we want to see how can we determine the size of the output. Okay. For example, okay, let me ask you a question. If the size of the kernel was 5 by 5, if the size of the kernel was 5 by 5, then what would be the size of the output? What is the answer? If the size of the kernel is 5 by 5, what is the size of the output? Okay. You know, if you remember, I said that this when the size of the kernel was 3 by 3, then the kernel
it could move in some in these points. Okay, when the size when the size of the kernel was 3 by 3, it could move in this matrix, in these 9 points. Okay, so the size of the output was 3 by 3. The size of the output, it depends on the points that the kernel could move. Okay, when the size was 3 by 3, it could move in these 9 positions. So the size of the output was 3 by 3. But when the size of the kernel is 5 by 5, how many points could we move the center? How many positions could we move it when the size of the kernel is 5 by 5? Yes, only in one position. Okay, when the size of the kernel is 5 by 5, we could put it in this point. Okay, let me put it with another color here. Okay, when the size of the kernel is 5 by 5, we could only put it here in this point. So we only have one output when the size is 5 by 5. Okay, we only have one output. Because if we put the center of the kernel in this point, then a part of the kernel is out of the image. Okay, so the size of the output, it depends on the number of points that we could move the center of the kernel. Okay, in this way we could get the size of the output. البيانات المخرج اللي راح تخرج تعتمد على عدد مرات اللي يقدر Do you want to translate please? داخل بيانات المركز، يعني كم مرة نقدر نحركها بدون ما تخرج من المصفوفة. فهنا إذا عندنا مصفوفة، إذا عندنا نواة، مصفوفة نواة راح تكون 5 في 5، وبيانات 5 في 5 ما راح نقدر نحركها، راح نخلي مصفوفة النواة اللي راح تكون 5 في 5 مطابقة لبيانات المدخلي اللي 5 في 5. ليش؟ إذا حركناها راح تكون بيانات المركز خارجة عن بيانات النواة، وهذا الشيء ما يصير. فإذا كانت عندنا بيانات مصفوفة في المركز 5 في 5 راح نحطها فوق بيانات المدخلات، ما نقدر نحركها، فراح تكون عندنا النتيجة هي المخرجات واحدة. ليش؟ لأن المخرجات تعتمد على كم مرة نقدر نحرك بيانات المركز داخل بيانات المدخلات. فبما أنه بالمثال الأول 3 في 3 نقدر نحركها أكثر من مرة، فعدد تحريكات الناس راح تصير 3 مرات، فراح تكون المخرجات 3 مرات، لأن اعتمدت على كم مرة حركناها. لكن إذا كانت عندنا بيانات النواة 5 في 5 فهنا ما راح نقدر نحركها، لأن عندنا بيانات مدخلة 5 في 5 أيضا نقدر نحركها. يعني إذا حركناها راح تكون بيانات خارجة عن بيانات المدخلات، بيانات النواة خارجة عن بيانات المدخلات. فهنا راح نكون حركة واحدة، إنه فقط نضع بيانات النواة فوق بيانات المدخلات، فراح تكون حركة واحدة. فلهذا راح تكون البيانات المخرجة هي بيانات واحدة. فبيانات المخرجات تعتمد على كم مرة نقدر نحرك بيانات النواة داخل مصفوفة بيانات المدخلات. Thank you very much. Yes, usually the size of the kernel is smaller than the size of the input. In this situation that we have here, the size of the kernel could not be bigger.
But in the next slides, I will say that in a special situation, the size of the kernel could be bigger, but usually in the CNNs, we don't have this. The size of the kernel is not bigger than the input, and it's usually smaller. But it could be, but we don't have it. Okay, and yes, the output of the kernel, it depends. In each kernel is different. Okay, in the convolution layer. Okay, in the convolution layer, we have multiple kernels. Okay, okay. For example, if this is for example the convolution layer. Okay, and in this convolution layer we have, for example, four kernels. Okay, we have four kernels, and each of these kernels, it is a matrix, and it has different numbers, and the result is different. Okay, so in the convolution layer we usually have multiple kernels, and each kernel, it has a specific output which depends on the numbers that are inside the kernel. So you, okay, if you want to translate, please. حسب البيانات الموجوده عندها. النواه الانويه اللي راح تكون هنا، او البيانات المراكز اللي راح تكون في كل مصفوفه مركز هنا في عمليه التحويل تختلف عن الاخرى، مو متشابهات. يعني ما راح تكون واحده مشابهه للثانيه، لان هنا مصفوفه النواه راح تكون لها مخرجاتها وحدها تختلف بحسب البيانات الموجوده فيها. مصفوفه النواه الثانيه راح تكون بياناتها تختلف عن الثانيه، فلهذا عمليه التحويل راح تكون اكثر من نواه موجوده فيها، لكن النواه يعني الانويه الموجوده فيها مو تكون متشابهه، لان راح تكون مختلفه كل من نتائجها حسب يتم من اختلافاتها حسب البيانات الموجوده فيها. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. So when we have a kernel and the size of the kernel is smaller than the input, then we the size of the output um, is smaller than the input, because we can't do the convolution operations on some of the pixels. For example, when the size of the pixel the size of the kernel was 3 by 3, we couldn't do the convolution operations on the boundary pixels, these pixels, okay, the pixels that are in the boundary. And you saw when the size of the kernels was 5 by 5, then we couldn't do the convolution operations on more pixels. So usually the size of the output in this situation, the size of the output is smaller than the input, and we could define the size of the output based on the size of the kernel and the size of the input. Okay, let me give you another example of this. If the size of the input is 9 by 9,
if the size of the input is 9 by 9, and the size of the kernel is 3 by 3. Okay, what is the size of the output? Okay, thank you. The size of the output, it would be 7 by 7. The size of the output would be 7 by 7. Okay, because we will, if the size is 3 by 3, we will use only the boundaries. If we lose the boundaries, then it would be 7 by 7. Okay, if you want to, if for example, if the size of the input, we say the size of the input, if for example we call it n, and the size of the kernel, we call it f. Okay, and then the size of the output, we call it o. O is equal to n minus f plus 1. عبارة عن 9 في 9 واللي خلينا نرمزلها n، نرمزلها n حجم المدخلات Okay, أو مصفوفة المدخلات اللي هي 9 في 9 if نرمزلها n. the size of the النواة أو مصفوفة input النواة is هي n, 3 في 3 خلينا here نرمزلها f. it is 9. تكون مصفوفة The size المخرجات of the kernel is f, نرمزلها f. here it's 3. النتيجة النهائية 9 للقانون minus مخصصة 3 عبارة is عن هذا 6, القانون. plus مصفوفة 1 المخرجات is تساوي 7. شنو؟ مصفوفة المدخلات So we could use ناقص النواة this to زائد 1 find the size of the kernel. Okay, so it's 7 by 7. ناقص النواة زائد 1 تطلع لنا عدد So we المخرجات. could find the size of the المخرجات output using this. المدخلات Okay, ناقص حجم النواة if you زائد want 1 to يطلع لنا translate, المخرجات. please, Miss. هو هذا القانون اللي نقدر نطلع به عدد المخرجات في عملية التحويل.
Thank you very much. Okay. Okay. We said that the kernel size is smaller than the input. Okay. And this is the number of kernel if in the convolution layer. Okay. In the convolution layer, if we have 5 kernels. Okay. For example, okay, let me give you another example here. The size of the input is input size is equal to 8 by 8. Okay, and we have four kernels. Each kernel is uh, 3 by 3. Okay, so in the convolution layer we have 4 kernels, and each kernel is 3 by 3. Then what is the size of the output? How many outputs do we have here? Yes, yes, the size of the output, it would be 6 multiplied by 6 multiplied by 4, or we have 4. Yes, it will be something like this. 6 multiplied by 6 by 4. This 4 because we have 4 kernels. So here, as in this slide, it says the output depth. It means the third dimension. The third dimension, it is the number of the kernel. This 4, it is the number of kernels. 6 by 6, it is the size that we said. 8 minus 3 is 5, plus 1 is 6. And then we have 4. So the number of the kernel is the third dimension, or it is the depth here. Okay, this is the third dimension. Okay, if you want to translate, please. احنا عندنا 4 أنوية، 4 نواه. 3 في 3 عبارة عن الأبعاد 3 dimension، وال8 في 8 هي حجم المدخلات. من خلال تطبيق القانون راح تكون البيانات المخرج عبارة عن 6 في 6 في 4. 4 هي عدد الأنوية الموجودة عندنا، 6 في 6 هي النتيجة النهائية لأربع الأنوية. Okay, thank you. So, yes. Thank you. Okay, another concept in the convolution layer, it is called a stride. Stride is a step of the filter. Okay, what does this mean? Okay, we said that in this example, here we have a kernel
with the size 3 by 3. The first point that this kernel will go is this point, and then it will go to this point. So it is moving with a one step, one by one. Okay, so we'll go here, then it will go here, then here. Okay, these are the positions that it will go, these 9 positions. But if the step is 2, the first point is here, the next point it will be here. Okay, two steps. The next point it will be here, and the last point it will be here. So if the step is 2, there in the result we will have only four results. Okay, so the size of the output, it is different when the step is 1 or 2. Okay. If the step is 2, the size of the output would be 2 by 2. If the step is 1, the size of the output is 3 by 3. Okay. يعني إذا تحركنا خطوة واحدة راح تكون مصفوفة المخرجات عبارة عن 3 في 3. هنا راح نعتمد على عدد الخطوات اللي نحركها داخل مصفوفة البيانات، مصفوفة النواة اللي نحركها داخل مصفوفة البيانات. يعني إذا حركنا مصفوفة النواة داخل مصفوفة البيانات كم مرة حركنا؟ إذا حركنا مصفوفة البيانات من النواة المركز داخل البيانات مصفوفة البيانات مرة واحدة راح تكون البيانات النهائية واحدة، وتكون المصفوفة المخرجة النهائية 3 في 3. لكن إذا كانت مصفوفة المخرجات النواة داخل مصفوفة البيانات حركناها مرتين خطوتين مثل ما موجود في المثال. شلون حركناها خطوتين؟ خطوة لنا نقدر نحركها أكثر لأنه راح تطلع عن البيانات المدخلة فراح تكون خارجة، فإحنا هنا نقدر نحركها فقط مرتين. بما أنه إحنا حركناها مرتين فراح تكون البيانات المخرجة عبارة عن 4 نتائج، أي عبارة عن مصفوفة بيانات 2 في 2، وإذا 1 راح تكون 3 في 3. فإذا كانت عندنا الخطوات هنا يعني حجم المخرجات راح يعتمد على كم مرة راح نحرك مصفوفة النواة داخل مصفوفة البيانات. إذا تحركت مرتين راح تكون نتائج النهائية 4 2 في 2. إذا تحركت مرة واحدة أي خطوة واحدة إحنا راح نحركها خطوة خطوة، لهذا يصحولها مرشح الخطوة. يعني هنا بهاي عملية التهوية راح نحرك خطوة خطوة. إذا تحركنا خطوة واحدة يعني نقدر نحرك بس خطوة واحدة راح تكون النتائج النهائية بيانات 1 عبارة عن مصفوفة 3 في 3. إذا قدرنا نحرك مصفوفة النواة أو المركز داخل مصفوفة البيانات المدخلة مرتين راح تكون النتائج النهائية عبارة عن 4 نتائج، يعني مصفوفة بيانات مخرجة 2 في 2. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so yes, the size of the output it depends on the size of the on the filter step, the size of the output. Okay, the formula I said for the size of the output, it is only for step 1. If we have the step is higher, okay, then
we could change that formula. Okay, we could change that formula, and I have to think about it. What is the formula when the step is higher than 1? I have to think about it if we could have this formula. But the formula I said, it is for only for step 1. Thank you. Okay, and this is the last subject. The last subject that we have about the convolution layer. It is called zero padding. Zero padding. Okay, what is zero padding? Zero padding, it means that if you remember, we said that when the size of the kernel is 3 by 3, then we can't do the convolution operations in the boundaries. For example, in this point, we can't do it because some of the pixels of the kernel, they go out of the input. So zero padding, it means that we are adding some zeros around the input. Okay, something like this. Let me write it for you. Okay, we are adding some zeros around the pixels. Okay, so zero padding means that we are adding some zeros around the input. So then we could do the convolution operation in the boundaries with no problem. Okay, so when we have zero padding, we could do the convolution operation on all of the pixels. So the size of the output, it would be equal to the size of the input because we could do the convolution on all of the pixels. Okay, so this is zero padding. Okay, so zero padding means adding zeros around the inputs. Okay, we may add 1 layer of zeros or 2 layers, 3 layers. Okay, any numbers of layers that we need, we could add those as zeros. This is called zero padding. And when we have zero padding, the size of the kernel, it could be even bigger than the input when we have zero padding. Okay, because we could have many zero layers around the input. So when we have zero padding in the convolution operation, the size of the output is equal to the size of the input. نسوي عمل تحويل Okay. على حدود مصفوفة البيانات المدخلة. نقدر شلون؟ خلال إضافة قيم أصفار. That's the main point. The size of the output is equal to the size of the input when we have zero padding. نسوي عمل تحويل على كل قيم البكسلات الموجودة داخل قيم البيانات. If you want to translate, please. احنا عملية التحويل السابقة ما نقدر نسوي لأن مصفوفة النواة راح تخرج عن مصفوفة البيانات وهذا الشيء ما يصير. لكن هنا نقدر
يعني لهذا راح نستعمل جزء من قيم مصفوفة البيانات المدخلة. بهاي الحالة هنا راح نستخدم كل قيم البكسلات الموجودة في البيانات المدخلة من خلال استعمال حدود البيانات المدخلة، حدود قيم البكسلات، من خلال إضافة أصفار داير ما داير المصفوفة. إذا ضفنا أصفار راح نقدر نستخدم، يعني نقدر نسوي التحويل على حدود المصفوفة البيانات المدخلة. فبهذا راح نسوي عملية التحويل على كل قيم البيانات البكسلات الموجودة في البيانات المدخلة. لهذا راح يكون حجم المخرجات راح يساوينا حجم المدخلات. حجم المخرجات يساوينا حجم المدخلات. بتحشية الأصفار بهاي الطريقة يمكن أن تكون حجم النواة أكبر من المدخلات. بهاي الطريقة راح يكون حجم النواة قد يكون أكبر من المدخلات. ليش؟ لأنه راح يكون عندنا عدد من طبقات من الأصفار. بس بصورة عامة يعني حجم النواة أو مصفوفة النواة راح تكون أكبر قيمها من المدخلات، لأنه راح نضيف فيها قيم الأصفار الموجودة في دائر مداير البيانات المدخلة. راح تكون هذا دائما حجم